Hey, hello guys, how are you doing? This is Swanati. Let's start our video with the motto winning is a choice and we choose to win always. I have already talked about beer trend strategy, but still some people are having doubt in it, and I'm going to clarify those doubts in this video. I will be talking in both English and Tamil so that Tamil people will find it easy to understand the strategy I am explaining here. So, the beer trend strategy is, as we know already, the first candle, first 15-minute candle should close below the previous day's low, and it should be a beer candle, and then we can go short below the low of the first candle. So here we can go short, and the profit ratio is 1 is to 2. That's what we have known. So the first doubt people are having is like whether it is applicable for indexes. So here Nifty has followed the strategy, and I can take one more example. ஸோ நெறைய பேருக்கு என்ன சந்தேகம் அப்டின்னா, இண்டெக்ஸுக்கும் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி ஒர்க் ஆகுமா அப்டின்றது. ஸ்ட்ராட்டஜி என்னன்னா, பியர் ட்ரெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்டின்றது, அந்த ப்ரீவியஸ் டேவோட லோவுக்கு கீழ ஃபர்ஸ்ட் கேண்டில் 15 மினிட்ஸ் கேண்டில் க்ளோஸ் ஆகணும். 2வது கண்டிஷன் அந்த ஃபர்ஸ்ட்டு கேண்டில் வந்து பியர் கேண்டிலா இருக்கணும். இதுதான் நம்ம அப்டின்னா, நம்ம இந்த லோவுக்கு கீழ ஷார்ட் போலாம். 1:2 ப்ராஃபிட் ரேஷியோ வைக்கலாம். அதுக்கு மேல ட்ரையல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு சந்தேகம், இது வந்து இண்டெக்ஸுக்கு சூட் ஆகுமா அப்படின்றது. ஸோ அதனால நான் வந்து இண்டெக்ஸ்லேருந்து சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இண்டெக்ஸ் பாருங்க எவ்வளோ அழகா இங்க அந்த பியர் ட்ரெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிய ஃபாலோ பண்ணியிருக்கு. இந்த கேண்டில் வந்து ப்ரீவியஸ் டேவோட லோவுக்கு கீழ தான் இருக்கு. அதோட பியர் கேண்டில் அப்படியே நல்லா விழுந்திருக்கு. ஸோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிளையும் பார்க்கலாம். Let me show you another example. See here on 12th, the first candle is a bear candle and it has closed below the low of the previous day's low. So we can go short here, and it fall down. And one more thing is, if the first candle is very big, then the movement will be less. You should remember that. Okay, so see this first candle size and this candle size. This candle size is very big, and the fall is somewhat like less. See the first candle, and the fall is very good actually. But one more thing you should always remember when trading in indexes is, you should have the knowledge about the open interest, and you should understand and analyze option chain before taking any trades, and also you should always hedge instead of directly buying put or call. Okay, so these are the precautions you should always remember and you have to follow. Hedge your position and also understand the option chain before taking any trades. ஸோ இந்த இதில் கேண்டில் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கிறதுனால, இந்த இந்த நான் எப்பயுமே சொன்ன மாதிரி, ஃபர்ஸ்ட்டு கேண்டில் வந்து ரொம்ப பெருசா இருந்தா மூவ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். ஸோ இந்த கேண்டில் கொஞ்சம் பெருசு, அதனால மூவ்மெண்ட் கம்மியா இருக்கு. இந்த கேண்டில் பாருங்க சைஸ் கொஞ்சம் சின்னது இதையோட கம்பேர் பண்ணா. ஸோ அது நல்லா ஃபால் ஆயிருக்கு. ஸோ இண்டெக்ஸில் ட்ரேட் பண்ணுறப்ப ஆ ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட்ட பத்தி நாலேட்ஜ் கண்டிப்பா வேணும். ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட்ட பத்தி அனலைஸ் பண்ணி புரிஞ்சுகிட்டு, அதுக்கப்புறம் தான் ட்ரேட் பண்ணணும். அதே மாதிரி ஹெட்ஜ் பண்ணாம ட்ரேட் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா, அது ரொம்ப வாலடைலா இருக்கிறனால, எப்ப வேணாலும் மார்க்கெட் டர்ன் ஆயிரும். ஸோ ஹியர் ஐ ஆம் டேக்கிங் பேங்க் நிஃப்டி. See bank nifty, this candle has closed below the previous day low, and the price fall down. But the thing is, like here the bear candle is like somewhat like spinning top, like both bulls and bears both are having strength, so that's why the fall is not that much. But still it has given good move. And one more example is this one. So this candle has closed below the previous day's low. So we can short here and it fall down nicely. ஸோ இந்த கேண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் டே லோவுக்கு கீழே க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ இதுக்கு கீழே ஷார்ட் பண்ணிங்கன்னா நல்லா விழுந்திருக்கு. அதே மாதிரி இங்கேயும் ப்ரீவியஸ் டே லோவுக்கு கீழே இருந்து
பிரைஸ் ஃபர்ஸ்ட்டு கேண்டில் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. அதுக்கப்புறம் கீழ போயிருக்கு. ஆனா, இங்க வந்து மூவ்மெண்ட் ஏன் ரொம்ப பெருசா இல்ல அப்டின்னா, அந்த ஸ்பின்னிங் டாப் அப்பர் விக்கும், லோயர் விக்கும் ஒரே மாரி இருக்கிறதுனால, என்ன அர்த்தம் அப்டின்னா, பையர்ஸ், செல்லர்ஸ் 2 பேருக்கும் ஈக்குவல் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு அப்டின்ற மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் கேண்டில்லே ஃபார்ம் ஆனனால, இது திரும்பவும் மேல போறதுக்கு ட்ரை பண்ணி அப்புறம் முடியாம கீழ விழுந்தது. அதனால இந்த ஃபால் வந்து அவ்வளவா பேங்க் நிஃப்டில இல்ல. ஸோ இந்த 2 எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டோம். இண்டெக்ஸுக்கும் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி சூட் ஆகும். பட் நீங்க கண்டிப்பா ஆப்ஷன் செயின் அனாலிசிஸ் பண்ணிட்டு, சப்போர்ட், ரெசிஸ்டன்ஸ் இதெல்லாம் புரிஞ்சுகிட்டு, ஹெட்ஜ் பண்ணிட்டு ட்ரேட் பண்ணணும். ஸோ இப்ப ஸ்டாக்க பத்தி பார்க்கலாம். இங்க let's see few example from stocks. So the first candle should be bear candle, right? So but this candle is a bull candle. But see the upper wick. Upper wick is very lengthy compared to the lower wick, right? So it implies selling pressure. So we can short here, but still it is a bull candle. That's why the fall is not that much. It's not having that much big fall. இந்த எக்ஸாம்பிள்ல ஃபர்ஸ்ட் கேண்டில் புல் கேண்டில். ஆனா, அது அப்பர் விக் பெருசா இருக்கிறனால செல்லர்ஸ் வந்து ரொம்ப வந்திருக்காங்க அப்படின்றத காமிக்குது. ஸோ இங்க வந்து செல் பண்ணலாம். பட் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா, இந்த கேண்டில் வந்து புல் கேண்டிலா இருக்கிறனால பையர்ஸ்க்கும் இங்க ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு அப்படின்றது. ஸோ இது பிரைஸ் கீழ போனாலுமே, அம் இந்த பையர்ஸுக்கும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த் இருந்ததுனால பெரிய அளவுல இங்க விழல. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். ஸோ இங்க பாருங்க. இந்த see here the candle has closed below the previous day's low. Actually, these 3 days, consecutive days, the price fall down like that. Like from here, this candle is a big candle. As I told you earlier, if the candle is very big, see, it is high is 1034 and low is 997. So this is a big candle, and also somewhat it is having lower wick, upper wick is bigger, so it will fall down. But since the first candle size is big, the fall is not that much. The stock is not having that much fall. And then the next day, uh, this candle is it did not close below the previous day low, so there is no trade here. So the next day the price closed below the previous day's low, and we can short here and the price fall down. ஸோ இந்த இதில் வந்து என்னென்னா, இந்த பெரிய கேண்டிலா இருந்தா, அதுக்கப்புறம் மூவ்மெண்ட் அவ்வளவா இருக்காது அப்படின்றத ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன். அதே மாதிரி இது கேண்டில் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டில் வந்து பெரிய கேண்டிலா இருக்கு. ஹை லோ டிஃப்ரென்ஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. அதனால பெரிய மூவ்மெண்ட் அன்னைக்கு இல்ல. அதுக்கப்புறம் இங்க வந்து ஆ இந்த ப்ரீவியஸ் டே லோக்கு கீழ க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. பட் 2 நாள் தொடர்ச்சியா விழுந்ததுனால, இங்க வந்து ஃபால் கம்மியா இருக்கு. See the price is falling for 2 consecutive days. That's why it's having less movement. So whenever you are trading, you should remember that also. If it is falling consecutively means the movement will be very somewhat less, and also if the first candle is very big means the movement will be less. This is an example of Tata Steel. Okay, the first see the candle. This candle is a bear candle, but see the lower wick. It is having a long lower wick, right? So it is having a bullish strength. So even though the price is falling, it won't fall that much. So with that understanding, you have to take this trade. So we are not having that much trade. Okay, so here we are having another trade. The price has closed below the previous day's low, and then it fall down very nicely. இந்த இதில் இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ப்ரைஸ் வந்து ப்ரீவியஸ் டே லோவுக்கு கீழே இங்கே க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. ப்ரீவியஸ் டேயில் ஒரு ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் ப்ரைஸ் மூவ் ஆயிருக்கு. அதனால இந்த ரேஞ்ச் பிரேக் அவுட்டும் கம்பைன் ஆகிறப்ப அது நல்லா ஃபால் விழுந்திருக்கு, கிடச்சிருக்கு. அதே மாதிரி நம்ம ரீசெண்டா இப்ப பார்த்ததுல வந்து என்னன்னா, இந்த கேண்டில் வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு பியர் கேண்டிலா இருந்தாலும், லோயர் விக் பெருசா இருக்கிறனால பையர்ஸோட ஸ்ட்ரென்த் இங்க இருக்குது. அதனால இதுல நீங்க ஷார்ட் போகணும்னா இதையும் மனசுல வச்சுக்கணும். ஏன்னா பையிங் ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது, பிரைஸ் ரொம்ப விழாது, சீக்கிரமா டர்ன் ஆயிரும் அப்படின்றது.
This is another example. See here, this is also showing the buying strength. So that's why the price went up and again fall down. But the fall is not that much big. And then this candle has closed below the previous day's candle, uh, previous day's low, and it has a very good fall because the market that day was falling nicely. The overall market sentiment is very bearish, means that all the stocks will fall, right? So we had a very good fall on that day. ஸோ இங்க பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கேண்டில் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டில் நல்ல பியர் கேண்டில். கொஞ்சம் பெரிய கேண்டில். பட் ரொம்ப பெரிய கேண்டில் இல்ல. ஆனா மார்க்கெட் சென்டிமெண்ட் அன்னைக்கு ஃபுல்லா பியரிஷ்ஷா இருந்தனால, பிரைஸ் நல்லா விழுந்திருக்கு. அதே மாதிரி இங்க பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் கேண்டில் பியர் கேண்டில். ஆனா அது லோயர் விக் பெருசா இருக்கு. அதனால பையர்ஸ் வந்து மேல பிரைஸ் போறதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு, அப்புறம் போ முடியாம இப்படி மெதுவா தான் விழுந்திருக்கு. நான் சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் கேண்டில் பியர் கேண்டிலா இருந்தாலுமே, லாங் லோயர் விக் இருந்துச்சுன்னா, நீங்க வந்து ஷார்ட் போறதுக்கு யோசிக்கணும். ஏன்னா, பையர்ஸ் எப்ப வேணாலும் வரலாம். Let me take one more example. So here, see the price has closed down below the previous day's low, and but it is having a long upper wick. But this candle, once this candle has formed with so much bearish strength, we can get clarity that the bears have come back. So after that the price fall down nicely, and then this candle size is very big, and it has both upper and lower wick, somewhat like a spinning top. So it is something like buyers and sellers are having strength. That is why it is not having that much move. ஸோ இங்க பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பிரைஸ் வந்து இதில வந்து கீழ தான் அ ஓப்பன் ஆயிருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் கேண்டில் க்ளோஸ் வந்து ப்ரீவியஸ் டே லோவுக்கு கீழ தான் இருக்கு. ஆனா பியர் கேண்டில் தான். ஆனா லோயர் விக் பெருசா இருக்கு. அதனால பையர்ஸ்க்கு இன்னமும் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு. அதனால பிரைஸ் மேல போகுது. இங்க வந்து ஒரு பியர் கேண்டில் நல்லா ஃபார்ம் ஆயிருக்குல்ல. இந்த பியர் கேண்டில் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா, பியர்ஸ் திரும்பவும் வந்துட்டாங்க. ஸோ நம்ம ஷார்ட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னு இத சொல்லுது. ஸோ இதுக்கு கீழ நீங்க ஷார்ட்டுக்கு போகலாம். அதே மாரி இங்க பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கேண்டில் கொஞ்சம் பெரிய கேண்டில். அதே சமயம் 2 அப்பர் வீக்கும் இருக்கு, லோயர் வீக்கும் இருக்கு. ஸோ இது என்ன இம்ப்ளை பண்ணுதுன்னா, பையர்ஸ், செல்லர்ஸ் 2 பேருமே ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க அப்படின்றது. ஸோ இதுக்கப்புறம் பிரைஸ் அவ்வளவா மூவ் ஆகல. ஸோ என்னென்ன திங்ஸ் எல்லாம் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா, இண்டெக்ஸ்ல ட்ரேட் பண்றப்போ நீங்க ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட், ஆப்ஷன், செயின் அனாலிசிஸ் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஹெட்ஜ் பண்ணி தான் ட்ரேட் பண்ணணும். ஸ்டாக்ல ட்ரேட் பண்றப்பயும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேண்டில் நான் சொன்னேன் இல்லையா? பியர் கேண்டிலா இருந்தா எல்லாம் என்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணணும். புல் கேண்டில்ஸா இருந்தா என்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணணும். அப்படின்றத தெரிஞ்சுட்டு செய்யுங்க. அதே மாதிரி டெய்லி உழுந்துகிட்டே இருந்தாலும் இந்த மாரி ஒரு 3 நாள் விழுந்துருச்சு, 4 நாள் விழுந்துருச்சு அப்படின்றப்பயும் கொஞ்சம் அந்த விழுற ஸ்பீடு கம்மியா இருக்கும். கொஞ்சம் கம்மியான மூவ்மெண்ட் தான் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ட்ரேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி. ஸோ நான் சொன்ன ஸோ அஸ் ஐ டோல்ட் யூ earlier, always when you are trading in index, go through the option chain analysis and understand how it is forming and where it is having support resistance. And also without hedging, don't trade in index options, because index options have very good volatility and the price can change at any time. It can turn direction at once. So always trade with caution in index options. And when you are trading in stocks, remember the first the points I have told you. If the first candle is bear candle, but when it is having long upper wick, what you have to consider, lower wick means what you have to consider. Those things, remember it when you are trading. So that's all for today. Hope you have understood the bear trend strategy clearly now. Always this is Swanati signing off. Remember, you can always trade better than you think. Keep learning. Take care.